Hello, dear students. This is our new lesson, Deutschkurs, German Kurs, Buch 2, Book 2. And this is Lektion Nummer 7, lesson number 7. So, in this lesson, you will learn the usage of and in German language. So, let's come straight to the lesson. Lektion Nummer 7 und, or you can say and in English, und in German. Und, okay? U-N-D. Pronounce D like T. Und, not and. It is not and. It is und in German language. So let's come to the picture, okay? This is a pen and this is a pencil. Das ist ein Stift. Das ist ein Stift. Und das ist ein Bleistift. Und das ist ein Bleistift, okay? This is a pen and this is a pencil. Das ist ein Stift und das ist ein Bleistift. Once again, das ist ein Stift und das ist ein Bleistift. Now, this girl says, das ist eine Banane und das ist ein Eis. Ice. This is a banana and this is an ice cream. So for ice cream we use ice. Das ist eine Banane und das ist ein Eis. So why we have used eine with banana and ein with ice? So eine and ein. We have lesson about this in previous lessons. You can check there. Das ist eine Banane und das ist ein Eis. So, das ist ein Drachen. This is a kite. Das ist ein Drachen und das ist ein Auto. Das ist ein Drachen und das ist ein Auto. Das ist ein Drachen und das ist ein Auto. Das ist eine Lampe und das ist ein Krug. Krug. Das ist eine Lampe. This is a lamp and this is a jar. Das ist ein Krug. Das ist eine Lampe und das ist ein Krug. Das ist eine Glucke und das ist eine Blume. Das ist eine Glucke. This is a bell. Und das ist eine Blume. This is a flower. Blume, Glucke. Das ist eine Glucke und das ist eine Blume. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. This is a boat. Und das ist ein Baby. This is a baby, okay? This is a boat and this is a baby. Das ist ein Boot und das ist ein Baby. So, special note for this lesson. Stift means pen. Bleistift means pencil. Ice means ice cream. Drachen means kite. Krug means jar and Glucke means bell. Now look at this Übung exercise. Look at the pictures and make sentences like this. Okay, look at this picture. Das ist ein Haus und das ist ein Hund. This sentence I have made for you. So in the coming slides, you should make sentences and write in your notebook. Look at this, okay? This is a boat and this is a baby. You should write this sentence in German in your notebook. This is a bell and this is a flower. You should write this sentence in your notebook. This is a lamp and this is a jar. Write this sentence in your notebook in German. This is a kite and this is a car. Write this sentence in German in your notebook.
So now vocabulary words, vocabulary, write these words in your notebook as well. Der Krug, der Drachen, der Junge. Der Krug, der Drachen, der Junge. So das Ende, the end. Danke, thank you, and we will see in next lesson. Thank you so much.